ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. ஓம் புலியர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் கடல் போற்றி. ஆழிமிசை கண்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி. வாழி திருநாவலூர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றி. ஊலிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி. வெட்டியதன் ஒரு உமை ஒளமிகரியது. வெட்டியதன் ஒரு உமை ஒளமிகு கரியது. வட்டி கொட்டும் தனதடி வழிபடும் அவரிடர்கடி கணபதி வர அருளின் நன்மிகு கொடை கடி. கணபதி வர அருளின் நன்மிகு கொடை. வட்டி விண்ணர் பயில் வலி வலமுறை இறையே. வட்டி விண்ணர் பயில் வலி வலமுறை இறையே. நங்கடம்பன்னை பெற்றவள் வங்கின்னன் தென்கடம்பை திருக்கர கோவிலான். நங்கடம்பன்னை பெற்றவள் பங்கின்னன் தென்கடம்பை திருக்கர கோவிலான். தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே. சமரசூரவன் மார்பை தடிந்த வேல் குமரன் தாதைனர் கொளம்பமேவிய. சமரசூரவன் மார்பை தடிந்த வேல் குமரன் தாதைனர் கொளம்பமேவிய. அமரர் கோவினுக்கு அன்புடை தொண்டர்கள். அமரர் கோவினுக்கு அன்புடை தொண்டர்கள். அமரர் லோகமதாளுடையார்களே. தோடுடைய செவியன் தோடுடைய செவியன் விடை ஏறிவோர் தூவன் மதிசூடி. காடுடைய சுடலை காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கள்வன். காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கள்வன். ஏடுடைய மலரான் ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த. பீடுடைய பிரமாபுரம் பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் அன்றே. அருணறிய மறைவல்ல முனியகந்தன் பொய்கை அலர்மேய. அருள் நெறிய மறைவல்ல முனியகந்தன் பொய்கை அலர்மேய. திருநெறிய பிரமாபுரோ திருநெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் தன்னை ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த. சம்பந்தன் உரை செய்த சம்பந்தன் உரை செய்த. திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை
தீர்தல் எளிதாமே திருநெறிய வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாம். Worshipping Lord Shiva takes care of your most ancient karmas. Tolvinai, the most ancient karmas, right from time immemorial, from your hundreds and thousands of incarnations. So he takes care of that. Tolvinai Tirthal Elidu. That's so easy way to get rid of your very old karmas. Om Nama Shivaya. So welcome to our Sunday morning service again. Today we have Ramapadhyaya ji and Somadhara ji. So you will have a Vedic treat chanting during the intermission, and also we will start with Ganapati Atharvashirsam since they are here, and then go through our regular steps. Ganesh Puja, Sankalpam, and then Panchamukha Puja, Lagunyasam, we'll do the Rudra Abishekam, followed by Alankaram, Rudra Trishati, and Shiva Stotra Satanamavali, and after that the Shodasopachara Pujas, Naivedyam, and the Mantra Pushpam, etc. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Visheshatah Bhujageshwara Anugrahena Brahmajnanam Praptyartam Parameshwara Anugrahena Atmajnanam Avapyartam Jnana Vairagyam Siddhyartam Etat Manusha Janma Safalya Siddhyartam Asmindhine Bhanuvasare Sri Kamakshi Devi Sameta Bhujageshwara Prityartam Gangodaka Shuddhodaka Kshira Dadi Ajyam Sarkaram Madhurasam Falarasam Chandana Dravyadi Basmam Rudrakshodaka Abhisheka Aradhanam Rudra Trishadi Shiva Ashtotra Satanamavali Sodasha Upachara Pujam Acharya Mukhena Karayishye Upaprasya Smadhimbhatavaitam Mahaganapatim Yatasthanam Pratishthapayami Shobhanarthakshemaya Punaragamanaya Cha Samvardhagni Tarit Pradhipta Kanakam Prasparti Dejorunam Gambhiradhvani Samaveda Janakam Tamradaram Sundaram Adhenduduti Pingalam Jadavara Prabododakam Vande Siddhasura Surendra Namitam Purvamukam Shulinaha Om Namo Bhagavate Rudraya Om Hrim Namah Shivaya Purvangamukaya Namaha Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat Agorebhyo Ghora Tarebhyaha Sarvebhyo Sarvesharvebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyaha Kalabhra Brahmaranjana Dudhinipam Yavritya Vingekshanam Karnodbhasidabodhimastagamanim Rotvinnadanshankuram Sarpaprotakapalam Shukti Shakalam Yakirnata Shekaram Vande Dakshinameswarasya Vadanam Chatharvanadodayam Om Namo Bhagavate Rudraya Om Hrim Namah Shivaya Dakshinangamukaya Namah Sadhyo Jatam Pravadhyami Sadhyo Jataya Vai Namo Namaha Bhave Bhave Nati Bhave Bhavasvamam Bhavodbhavaya Namaha Pralaya Shalam Indukunda Dhavalam Gokshirvena Prabham Basma Vyangamananga Deha Dahanam Jwalavali Lochanam Brahma Vishnu
मरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थानोर्मुखं पश्चिमम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। पश्चिमाङ्गमुखाय नमः। वामदेवाय नमो। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कलाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। गौरं कुङ्कुमपङ्कितं स्थिलकं भ्याभाण्डमण्डस्थलं भ्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षणलसत् संसिक्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालाकृतं वन्दे याजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। उत्तराङ्गमुखाय नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो अस्तु सदा शिवो। व्यक्ताव्यक्तनिरूपितं च परमं शत्रुं स तत्त्वादिकं तस्माद् उत्तरतत्त्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः। ओंकारादि समस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममीश्वरस्य वदनं अव्यापि तेजोमयम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ऊर्ध्वाङ्गमुखाय नमः। लग्न्यासम्। अतात्मानगं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढम् उमादेहार्तधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणं एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ॐ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो पादयोर् विष्णुस्तिष्ठतो हस्तयोर्हरस्तिष्ठतो बाह्वोर्इन्द्रस्तिष्ठतो जठरे अग्निस्तिष्ठतो हृदये शिवस्तिष्ठतो कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तो वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतो नासिकयोर्वायुर्तिष्ठतो नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेत कर्णयोरश्विनो तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तो मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्तो शिरसि महादेवस्तिष्ठतो शिखायां वामदेवस्तिष्ठतो पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतो पुरतः शूली तिष्ठतो पार्श्वे शिवाशङ्करौ तिष्ठेत सर्वतो वायुस्तिष्ठतो ततो बहिः सर्वतो निर्ज्वालामाला परिवृता तिष्ठन्तो सर्वे संगेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तु। ॐ अग्निर्मे वाचि श्रुतः वाग्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रुतः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि
चंद्रमा मे मनसि स्मृतः मनोहृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रुताः शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रुताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः बलगं हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रुतः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा महात्मनि श्रुतः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरा पुनः प्राण पुनराकूतमकः वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः संकर्षणमूर्तिः स्वरूपो योऽसावादित्य परमपुरुष एष रुद्रो नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः देवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदा प्रसाद सिद्ध्यर्थे विनियोगः ओम अग्निहोत्र अंगुष्ठाभ्यां नमः वर्षपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढवसुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः वर्षपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढवसुबन्धात्मने कवचायहं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भट् भोर्भवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपादालनवस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेतमीशमनिशन् रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं भिप्राभिषिञ्चेक्षिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहभासमानाभुजङ्घैः कण्ठे काला चण्डकोदण्डहस्ताः त्रयक्षा रुद्राक्षमाला प्रकट रुद्र श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवान प्रयच्छन्तु सौख्यम् ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत् आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणाधिपतये नमः ओम सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे निकामश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे कर्ता च मे क्षेमश्च
धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूच्च मे प्रसूक्ष मे क्षीरञ्च मे लयञ्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुच्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे अभयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे शूषा च मे सुदिन मे ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैष शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा सर्व्या या तवतया नो रुद्रमृडयम् या ते रुद्र शिवः तनूरघोरा पापकाशिनी चयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्तः बिचकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरकृता माहिगंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विष्क अहीगिञ्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यहम् असौ यस्ताम्रो अरुणमुत बभ्र सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो अन्तेभ्यो करण्णवः रमञ्च दन्वनस्त्वमुभयोरात्निर्होर्ज्याम् याश्च ते हस्तैषभः पराता भगवो वप अवतथ्यतनुस्वगं सहस्राक्षसतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव वेज्यन्दनः कपर्दिनो विशल्या अनेशन्नस्येषव आमुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीनुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मय परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथाय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्या तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय कृषिमते पथीना पतये नमो नमः बब्लुषाय विव्याधिन् अन्नानां पतये नमो नमो केशायोपीतिने पुष्टा पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगता पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां
पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते तायोणां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्याणां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिगागंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमो वृष्णेशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो वेद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यश्च वो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः वो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः ईशकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो मृगयभ्यः स्वनिभ्यश्च नमो नमः स्वभ्यः वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च शुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कभर्धिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सदधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्ठाय च नमो मीनुष्टमाय च शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः शवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः होर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्य दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सौभ्याय च प्रतिसद्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो वर्वर्याय च कल्याय
श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आसुषेणाय च नमः शूराय च विविन्धते च नमो वर्मिणे रोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च दृष्टवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च ताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तेजाय दिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काठ्याय च नेप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमः च शान्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमः वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत् तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तुवाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नम अग्रे वधाय च दूरे वधाय च हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च अमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ 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 शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमस्तीर्थ्याय च गौल्याय च नमः भार्याय च भार्याय नमः प्रधरणाय चोत्तरणाय च नमः धार्याय च लाढ्याय च नमः शिष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाक्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः खगं शिलाय च क्षयनाय च नमः खवर्धिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काठ्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागंसव्याय च रजस्याय च नमः तुष्ट्याय च हरित्याय नमो लोप्याय च लप्याय च नमः होर्व्याय च सोर्म्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णशद्याय च पगुरमानाय च विघ्नते च नमः खिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो हृदयेभ्यो नमो विक्षेधकेभ्यो नमः विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमः द्रापे अंधसस्पथे दरिद्रन्नीललोहिते येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनाम् येषां किञ्चन ममते
शिवरुद्रस्य भेषजीतया नामडजीवसे यमागं रुद्राय तपसे कपद्धिने क्षयद्वीराय प्रपरामहे यथा नः समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्ननातरम् मृडानो रुद्रो तनोमयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुराय जे पिता ततश्याम तव रुद्र प्रणीतो मानमहान्तमुतमानार्भकं मान उक्षन्दमुतम उक्षितं मानवदेः पितरं मोदमादरं प्रिया तस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुष्मानो गोष्मानो अश्वे शरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो बधीर्हविस्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते भोक्नहुतपौरुषज्ञे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नोदि च देव ब्रूह्यदाशनः सर्व यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं कर्कसदन्युवानं मृगन्न भीम हत्नुभग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तु शस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्यस्तनस्वमीड्वस्तोकाय तनयाय मृडय मेरष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव वरमे वृक्षाय धन्विदाय कृत्तिं वसान आचरं विनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्त्वन्निव वन्दुता सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः परहाचीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागम् सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा सिद्धिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाक्षराः नीलग्रीवा सिद्धिकण्ठा दिवगम् उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो विशिकास कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रे ततो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलवृदायभ्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रमिथस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्ये शामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचेत् दश दक्षिणा दश प्रतीचेत् दशोदिचेर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते विष्मो यश्च नोद्वेत् तं भोजं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कविव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्
ॐ भगं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रोऽग्नव्योऽप्स्यो सदीशयो रुद्रो विश्वाभुवनाविवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमस्तु यश्विषुस्तु धन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रभिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवा मर्षणः एते सहस्रमैधं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तक तेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ओम अग्ना विष्णु ओम शांति 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 ओम अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाञ्गिरः जम्नैर्वाजभिरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च सुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च जरा च आत्मा च मे तनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे जैष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भावश्च मे मच्च मे क्षेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रधिमा च वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा जगच्च मे धनञ्च मे वशच्च मे तुषिच्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सोक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुखं च मे सुपदं च वृद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे हञ्च मे मयश्च च मे प्रियं च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सोमनसुश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोच्च मे प्रसोच्च मे श्रीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृदं च मे यक्ष्मं च मे नाम नामयश्च मे जीवादुच्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुधिनं च मे सोनृता च मे पयच्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीति च मे कृषि च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं रक्तं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे भोर्णं च मे भोर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे वेल्लं च मे क्षुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च अस्माच मे मृत्युश्च मे जयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीदन्तं प्रभुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च
निश्चम आपश्चमे वीरुदश्चम ओषधयश्चम कृष्णभक्तन्तमे कृष्णभक्तन्तमे ग्राम्या च मे पशवाहारण्या च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे कर्मचमे नरस्तम इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मेन्द्रश्च मे गोमश्च मेन्द्रश्च मे सविता च मेन्द्रश्च मे सरस्वती च मेन्द्रश्च मे भूषा च मेन्द्रश्च मे बृहस्पति च मेन्द्र मित्रश्च मेन्द्रश्च मे वरुणश्च मेन्द्रश्च मे त्वष्टा च महेन्द्रश्च मे दाता च मेन्द्रश्च मे विष्णुश्च मेन्द्रश्च मे अश्विनौ च महेन्द्रश्च मे मरुतश्च मेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्र पृथ्वी च मेन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मेन्द्रश्च मे द्यौश्च मेन्द्रश्च मे दिशश्च मेन्द्रश्च मे मूर्धा च मेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मेन्द्रश्च आगमश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मोपागमश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्र मैत्रा वरुणश्च माश्विनौ च मे प्रतिपस्ता शुक्रश्च मे मन्त्री च माग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे च मे तिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्र आदित्यश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्टश्च मे पार्थिवश्च मे हार्योधनश्च मे यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे सृषश्च मे शमसाश्च मे ग्रावारश्च मे स्वरवश्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च वायव्यानि च मे भूतभृच्च माधवनीयश्च महाग्निः हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे मृदश्च मे स्वगा अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वृक्ष मे सामः स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतश्च मे मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेता गर्भाच्च मे वत्साच्च मे त्रिविश्च मे त्रिवी दित्यवाच्च मे दित्योहि च मे पञ्चाविच्च मे पञ्चावि त्रिवत्सच्च मे तुर्यौहि च मे पष्टवाच्च मे पष्टौहि च मौक्षा च मे वशा च मऋषभश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च चतुस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुः मूर्धा च व्यष्टियश्चायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देवहोर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिर्मदानि सगुंसि षड्विश्वे देव सूक्तवाचर्पृथिविमा धर्म माहिगुंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्ये
मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्य सगुं सहस्रो सैन्या मनुष्येभ्यस्तं देवा भवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु। ओम शांति शांति शान्ति। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर नमः पार्वती पतये। देव ओम जातवेदसे सुनवामसो ममरति यतो निदहाति वेदः सनः पर्षदति विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः त्वामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गानि विश्वा ओश्च भृत्वी बहुला भवातो गायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादुरितादिफर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां वृत्तनाजिदगं सहमानमग्रमग्निगं भवेम परमा सदस्तात् स नः पर्षदति दुर्गानि विश्वाच्चामध्येवो अधिधुरिताद्यग्निः रत्नोऽसि कमेभ्यो अध्वरेषु सहोतानव्यत्ससत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमाय झस्व गोभिर्जुष्टमयि जोनिषिक्तं तवेन्द्रविष्णोर्सञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोके ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। मृताभिषेकमस्तु. That completes our Abhishekam. So we'll have some Vedic chanting now. We have Rama Upadhyay ji and Somadhara ji here. Wonderful. Om Dakshanyora-vृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो हस्तद्विपदेः चं चतुष्पथे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोज्जायागुश्च पूरुषः आदोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि कृपाधोर्धौधायत्पुरुषः पादोऽस्येह भवा पुनः तथा विश्वं व्यक्रामते आशनानशने अपि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सज्जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत सन्तो अस्या सेधाज्यम् भीष्म
शरद्भविः सप्तास्यासन् परिदयः सप्त समिधः कृताः देवो यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञः सर्वहुतः अमृतं पृषदाज्यम् वशगस्तागच्छक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञः सर्वहुतः सामानि जग्निरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मात् अश्वा अजायन्त एके च भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजामयः यत्पुरुषं व्यददुः अभिधा व्यकल्पयन् मोक्षं किमस्य कौ बाहो बाहुरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः घोरो तदस्य यद्वैश्यः अभ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्याः सीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भोभिर्दशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् मेधाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन्यधास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चरस्रः तमेवं भेद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हराकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं भेद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते अत्यधीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहितः प्रोद्भूयो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं भ्रामं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् अस्य देवा असन्वये प्रेष्यते लक्ष्मी च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् एष्टं मनिषाणाम् अमं मणिषाण सर्वं मनुष्याणाम् अक्षयोराणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः
ऊर्ध्वं जिगात भेषजम् षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्जतुष्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे नमः सेनान्ये नमः शाञ्चपतये नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः पशूनां पतये नमः मत्सस्पिञ्जराय नमः श्रीमते नमः पतीनां पतये नमः बब्लुषाय नमः व्याधिने नमः नानां पतये नमः नमो हरिकेशाय नमः भवपीतये नमः इष्टानां पतये नमः भवस्य हेत्यै नमः जगदां पतये नमः रुद्राय नमः आतताविने नमः मित्राणां पतये नमः मत्सूताय नमः नमः वनानां पतये नमः नमो रोहिताय नमः स्तपतये नमः नानां पतये नमः मन्त्रिणे नमः पाणिताय नमः चक्षानां पतये नमः नमो भुवन्तये नमः वारिवस्कृताय नमः दधीनां पतये नमः नमो उच्चैर्घोषाय नमः आक्रन्दयते नमः पथीनां पतये नमः नमः कृष्णवीताय नमः धावते नमः सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नमः व्याधिने नमः आव्याधिनीनां पतये नमः नमः ककुभाय नमः निषङ्गिने नमः सेनानां पतये नमः मोनिषङ्गिने नमः धीमते नमः तस्कराणां पतये नमः नमो वञ्चते नमः परिवञ्चते नमः वायुणां पतये नमः नमो निचेरभे नमः परिचराय नमः ज्ञानां पतये नमः नमश्रुकाविभ्यो नमः जिगागं सद्भ्यो नमः उष्णतां पतये नमः नमो सिमद्भ्यो नमः अक्षरद्भ्यो नमः प्रकृन्तानां पतये नमः नमो उष्णीषिणे नमः गिरिचराय नमः चानां पतये नमः नैषुमद्भ्यो नमः धन्वाविभ्यश्च नमः वो नमः नम आधन्वानेभ्यो नमः प्रतिददानेभ्यश्च नमः ओ नमः महायुच्छद्भ्यो नमः पितृजद्भ्यश्च नमः ओ नमः नमोऽस्यभ्यो नमः विद्यद्भ्यश्च नमः ओ नमः मासीनेभ्यो नमः शयानेभ्यश्च नमः ओ नमः नमस्वपद्भ्यो नमः जाग्रद्भ्यश्च नमः ओ नमः तिष्ठद्भ्यो नमः यावद्भ्यश्च नमः ओ नमः सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमो स्वेभ्यो नमः अश्वपतिभ्यश्च नमः ओ नमः नम आव्याधिनीभ्यो नमः विद्यन्तेभ्यश्च नमः ओ नमः गणाभ्यो नमः गुंहतीभ्यश्च नमः ओ नमः नमो गृत्सेभ्यो नमः गृत्सपतिभ्यश्च नमः नमो भ्रातेभ्यो नमः घातपतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमो गणेभ्यो नमः गणपतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमो विरूपेभ्यो नमः रूपेभ्यो ओ नमः नमो महद्भ्यो नमः शुल्लकेभ्यश्च नमः ओ नमः रतिभ्यो नमः अरथेभ्यश्च नमः ओ नमः नमो रथेभ्यो नमः नमः ओ नमः ओ नमः नमः सेनाभ्यो नमः सेनादिभ्यश्च नमः ओ नमः शत्रुभ्यो नमः सङ्ग्रहेत्रभ्यश्च नमः ओ नमः नमस्तक्षभ्यो नमः रथकारेभ्यश्च नमः ओ नमः नमःभ्यो नमः कर्मारेभ्यश्च नमः ओ नमः नमः सदेभ्यश्च नमः नमः नमैषिकृभ्यो नमः अन्वकृभ्यश्च नमः ओ नमः नमो मृगयभ्यो नमः वनेभ्यश्च नमः नमः नमस्वभ्यो नमः ओ नमः नमः
भवाय च नमः रुद्राय च नमः नमः शर्वाय च पशुपतये च नमः नीलग्रीवाय च नमः शितिकण्ठाय च नमः व्यक्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय च नमः शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय च नमः श्रीविष्टाय च नमः नमो वीरुष्टमाय च नमः श्रीमते च नमः नमो ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः नमो बृहते च नमः वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय च नमः धम्रध्वने च नमः नमो अग्र्याय च नमः प्रथमाय च नमः नम आशवे च नमः हाजिराय च नमः शीघ्रियाय च नमः शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय च नमः अवस्वन्याय च नमः नमः स्रोतस्याय च नमः हेप्याय च नमः नमो ज्येष्ठाय च नमः अनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च नमः अपरजाय च नमः नमो नमो मध्यमाय च नमः अपकल्पाय च नमः नमो जगन्याय च नमः बुद्धियाय च नमः नमः शोभ्याय च नमः सर्याय च नमः नमो याम्याय च नमः प्रेम्याय च नमः नमो वुद्भद्याय च नमः कल्याय च नमः नमो श्लोक्याय च नमः सान्याय च नमः नमो वन्याय च नमः क्षाय च नमः नमः श्रवाय च नमः प्रतिश्रवाय च नमः नमः आशुसेनाय च नमः सुरधाय च नमः नमः सूराय च नमः नमविद्धते च नमः नमो वर्मिने च नमः वरोधिने च नमः नमो भिल्मिने च नमः नमचिने च नमः नमः श्रुताय च नमः सुरसेनाय च नमः नमो धन्धव्याय च नमः न्याय च नमः नमो दृष्णवे च नमः नमृषाय च नमः नमो धूताय च नमः हिताय च नमः नमो नशङ्गिने च नमः च नमः नमः तीक्ष्णे च वे च नमः आयुधे च नमः स्वायुधाय च नमः धन्वने च नमः श्रुत्याय च नमः पथ्याय च नमः मुक्काक्ष्याय च नमः नीप्याय च नमः सूध्याय च नमः सर्याय च नमः नमो नाध्याय च नमः चन्ताय च नमः नमः कोप्याय च नमः अपट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च नमः वर्षाय च नमः नमो मेघ्याय च नमः विद्युत्याय च नमः महिद्रियाय च नमः आतप्याय च नमः नमो वात्याय च नमः नमः नमो वास्तव्याय च नमः वास्तुपाय च नमः नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः ताम्राय च नमः अरुणाय च नमः शङ्गाय च नमः पशुपतये च नमः उग्राय च नमः भीमाय च नमः नमो अग्रे वदाय च नमः दूरे वधाय च नमः नमो हन्त्रे च नमः हनीयसे च नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः नमस्ताराय नमः नमः शम्भवे च नमः मयोभवे च नमः नमः शङ्कराय च नमः मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः नमस्तीर्थ्याय च नमः भोल्याय च नमः नमः पार्याय च नमः अभार्याय च नमः नमः प्रधरणाय च नमः उत्तरणाय च नमः नमाधार्याय च नमः आह्लाद्याय च नमः षष्ट्याय च नमः प्रेण्याय च नमः नमस्तिकत्याय प्रभाह्याय च नमः नमैरिण्याय च नमः प्रपद्याय च नमः नमः किगुंशिलाय च नमः शयनाय च नमः नमः कपर्दिने च नमः लस्तये च नमः नमो गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः नमः घेह्याय च नमः गह्वरेष्ठाय च नमः नमः निवेश्याय च नमः नमः पागुं सभ्याय च नमः रजस्याय च नमः नमः शुष्क्याय च नमः नित्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः लप्याय च नमः नमो व्याय च नमः ऊर्व्याय च नमः पर्ण्याय च नमः वर्णसिद्ध्याय च नमः नमः पौरमाणाय च नमः अविघ्नते च नमः नमः आखिदते च नमः ओ नमः नमः प्रक्षिदते च नमः प्रक्षिदते च नमः
नमो वक्किर्रिकेभ्यो नमः देवानागं हृदयेभ्यो नमः नमो विच्छीनकेभ्यो नमः नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः नमो निर्हतेभ्यो नमः नमः द्रापे अन्धसस्पथे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां हेषां पशूनां माभेर्मारोमो ये नाममत् अतः शिव अष्टोत्तरनामावली पूजां च करिष्ये। ओम शिवाय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम आगिने नमः शशिशेखराय नमः। नमः ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम नीललोहिताय लोहिताय नमः। नमः ओम ओम शूलपाणये नमः। शंकरांगिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः। ओम अंबिकानाथाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम सर्वाय नमः। लोकेशाय नमः ओम सिद्धिघंटाय नमः। ओम उग्राय नमः। कालिने नमः कामहारे नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः ओम गंगाधराय नमः। वाटाय नमः कालकालाय नमः। ओम कृपानिधये नमः भीमाय नमः। ओम परशुहस्ताय नमः मृगपाने नमः। ओम जटाधराय नमः कैलासवासिने नमः। ओम कवचिने नमः कठोराय नमः। ओम त्रिपुरांतकाय नमः शांखाय नमः। ओम वृषाधरूढाय नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय ओम नमः। कामप्रियाय नमः सर्वमयाय नमः। ओम त्रैमूर्तये नमः मनीश्वराय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः परमात्मने नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः हविषे नमः। ओम यज्ञमायाय नमः सोमा ओम पंचवक्त्राय नमः सदाशिवाय नमः। वीरभद्राय नमः। आध्याय नमः प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यकाय नमः दुर्दर्शाय नमः। ओम गिरिशाय नमः गिरीशाय नमः। ओम अनघाय नमः भूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः गिरिधन्वने नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः भक्तिवाससे नमः। ओम पुरवरदये नमः भगवते नमः। ओम प्रवदनदीपाय नमः मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः जगद्व्यापिने नमः। जगद्गुरवे नमः व्योमकेशाय नमः। महासेन जनकाय नमः चारुविक्रमाय ओम रुद्राय नमः भूतपतये नमः। ओम स्थानवे नमः जगद्बुद्ध्याय नमः। अष्टमूर्ते नमः। ओम अनेकतत्माय नमः सात्विकाय षड्विग्रहाय नमः ओम खंडपरशक्ते नमः पाशविमोचनाय नमः नमः नमः। शुभदये नमः देवाय नमः। महादेवाय नमः जयाय नमः। ओम हरये नमः गगनेत्रविदे नमः। वक्राय नमः दशद्वरहराय नमः। हराय नमः भूषदन्तविदे नमः। ओम ओम अव्यग्राय नमः। सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः। प्रदाय नमः ओम अनंताय नमः। तारकाय नमः हम वसुधास्य परमेश्वर स्वामिने नमो नमः। அப்பா போற்றி அருணே போற்றி என்னே போற்றி எழுத்தே போற்றி என் குணா போற்றி ஒருவா போற்றி ஒப்பிலா போற்றி ஒங்காரா போற்றி சடையா போற்றி சங்கரா போற்றி சதுரா போற்றி பொன்னே போற்றி பொருளே போற்றி மன்னே போற்றி மணியே போற்றி மணாளா போற்றி குன்றே போற்றி குறியே போற்றி குணமே போற்றி கூத்தா போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. தூபமாக்ராபயாமி சாங்கம் ககுலம் தூபம் சுகந்தம் ச சுமனோஹரம் கபிலாகர சம்யுக்தம் धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ॐ दूरसिदूर्भं दूर्वतं योऽस्मान् दूर्वतितं दूर्भयं वयं दूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्निधमं बप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममाहुर्तमसि अविर्धानगं ह्रस्वम्. प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि दीप्यस्य जातवेदो अपघ्नन्नरथिं मम अशोकशमह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानाहिंसि जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्नायहि श्रियामा परिपातय उपदीवानन्दरमाच्यमनीयं समर्पयामि.
समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ मधुहातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वी सौषधिः मधुनक्तमुषोषसे पार्थिवघं रजः मधुर्जरस्तु नः पिता मधुमाना वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सर्वं मधुत्वम् ॐ मेधा देवी जुषमाना नागा विश्वाचे भद्रासु मनस्य माना त्वया दुष्टानुदमाना धरुक्तान् बृहस्पतिमभिदते सुवीरा त्वया ज्येष्ठर्षिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीहृतत्वया त्वया ज्येष्ठक्षेत्रं भिन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां इन्द्रो दधा मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्रजाम् अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषता आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्याम् ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधां सुरप्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो ददातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ मधुघातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः दोषैः मधुनक्तमुषसे मधुमत्पार्थिवघं रजः मधुर्जरस्तु नः पिता मधुमाना वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सर्वं मधुत्वम् नानाविध महानैवेद्यानि निवेदयामि चिकंतं नारंगीफलं कदलीफलानि नानाविध महानैवेद्यानि अनकानानि शाकम्भरी दक्षिणानि नैवेद्यानि निवेदयामि मध्ये मध्ये मद्यपानं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि पादप्रक्षालं समर्पयामि वस्त्रापोषणं समर्पयामि ओगी फलसमायुक्तं नागभल्लीतलैर्हितं पूर्णचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् यलालवंग संयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम नीराजनं सुमांगल्यं सूर्यकोटिसमप्रभं स्वीकृष्वदयानिधे तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं सेवासा सर्वमिदं मे भाति ॐ तस्मै पञ्चमगं होत प्रत्यशृणोत्
पंचभूतो भवत् पंचभूतो हवैनामैषः तं वा एतं पंचभूतगं पंचभूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै षष्ठमगं भूतप्रत्यशृणोत् षड्भूतो भवत् षड्भूतो हवैनामैषः तं वा एतं षड्भूतगुंसन्तं षड्भूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवा त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सर्वपापनो रक्षाधारय योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ब्रह्मावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् य भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति योमश्यतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपद आयतनम् आयतनवान् य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ब्रह्माव अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसहायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसहायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनौ आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनौ आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनौ आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनौ आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो नमः वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः नमः वेदोयुक्त मन्त्रपुष्पं समर्पयामि. Please offer your flowers.
ओम ऋषिगणवंदित स्वामिने नमः। ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेदमवतारयाम। ओम निमीळे पुरयज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नदातमम् चेत् स्वस्ते गोमम् वसूरग्नि देवा रुद्रः पात्वं हस्तः स्वस्ति पथ्ये रेवति स्वस्ति न इन्द्रश्च स्वस्ति नो अदिते सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददता ज्ञाता जानता संगामे महि स्वस्त्ययानं तारक्षमोदं वायसं देवतानाम् असुरक्ष्मिन्द्रं सुभ्रद्यचो नावमिव अम्मुचा माङ्गिरा सङ्गयञ्च स्वस्य प्रयातपाणिश्चरणं प्रपद्ये स्वस्तितं बाधेष्वन्नो अस्तु ॐ शान्तिः शान्तिः। यज्ञरक्षक स्वामिने यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेदमवतारयाम। इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वस्तविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे सामगान प्रिय सामगानमवतारयाम। ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोदा सत्सि बर्हिषि हरिः ओम। आगम रक्षक स्वामिने अथर्वणवेद प्रिय अथर्वणवेदमवतारयाम। नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। हरिः ओम्। उपनिषद्वाक्य प्रिय उपनिषद्वाक्यमवतारयाम। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक कर्नाटक संगीत प्रिय कर्नाटक संगीतमवतारयाम। शंभुनाम चंद्रचूड सामगान प्रिय विभो शंभुनाम चंद्रचूड सामगान प्रिय विभो शंभुनाम चंद्रचूड सामगान प्रिय विभो ओ सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वभूषणालंकारा सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वदेव स्तोत्र पुनीत सर्वभूषणालंकारा शंभुनाम चंद्रचूड सामगान प्रिय विभो कामदहन ललाट नेत्रा कामदहन ललाट नेत्रा कामदहन ललाट नेत्रा कारुण्य कैलासवासा
कारुण्य कैलासवास कामदहन ललाट नेत्रा कारुण्य कैलासवास कालकंठ कैलासवास गौरीकांत प्रिय विभो शंभुनाम चंद्रचूड सामकान प्रिय विभो वो स्वस्ति देवदेवोत्तम देवता सर्वभौमैक्लांड गौरी ब्रह्मांड नायक श्री विजयी भव ज्ञान संबंधವಾಗಿ ಶಾಲಾಲ ಸುಂದರಾದಿ ಮಣಿವಾಚಗಾದಿ ಗೀಯಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಹಾರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಹಾರಂ ಅವಧಾರಯ. Satranai Vedian Sodivanavan ஒற்றுனை தீர்ந்தள் சொற்றுனை வேதியன் சோதிவானவன் ஒற்றுனை தீர்ந்தடி பொருந்த கை தொழ சொற்றுனை Vedian Sodivanavan ஒற்றுனை தீர்ந்தடி பொருந்த கை தொழ கற்றுனை கடலில் பாய்ச்சினும் கற்றுனை பூட்டிவோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சிவாய நற்றுணையாவது நமச்சிவாயவே. அன்னல்லே என ஆண்டு கொண்டருளிய அமுதே விண்ணிலே மறைந்து அருள் புரி வேத நாயகனே கண்ணினால் திருக்கையிலையில் இருந்தனின் கோலம் நன்னினான் தொழ மாய்கள் அருள் புரியன பணிந்தவார் வேத நெறிதழை தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க வேத நெறிதழை தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுமாம் வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் வீழ்க தன்புணல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகமும் துயர்தீரவே. வான்முகில் விழாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு செய்க குறைவிலாது இருள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றாவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கோருசை தனிவேல் வாழ்க கொக்குடம் வாழ்க செவ்வேன் கோருசை தனிவேல் வாழ்க கொக்குடம் வாழ்க செவ்வேன் ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன் அடங்கு வாழ்க ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன் அடங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர்டியார் எல்லாம்
மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர் அடியார் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி, அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி, கண்ணாரமுத கடலே போற்றி போற்றி. சிவாயம் திருச்சிற்றம்பலம். ஸ்வஸ்தி. ஓம் ஸ்வஸ்தி மந்த்ரார்த்தா சத்யா சபலா சந்தி இதி பவந்து மகாந்தோ ந கிருண்ணந்து. தேவதேவோத்தம தேவதா சர்வபௌம அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயக ஸ்ரீ விஜயீ பவ ஷஷ்டி சம்ஹார திரோதன அனுகிரக பஞ்சகிருத்ய பராயணஸ்ய அத்ர விராஜதமான ஸ்ரீ காமாட்சி தேவி சமேத புஜகேஸ்வர சுவாமினஸ்ய அத்தியானுஷ்டிதமான பானுவாசர பிராத்தः கால रुद्रा अभिषेक षोडश उपचार रुद्र तिर्षदि शिव अष्टोत्सनामावली पूजा मध्ये संकल्प प्ररिध्यक्षण पर्यंतं संभावित समस्त मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे नैवेद्यादितलोपे सर्वं शास्त्रानुसृतं भूयात् इति भवन्तः महान्तो न गृह्णन्तु. देवदेवोत्तम देवता सर्वभौमैक्लाण्डघोडी ब्रह्माण्डनायक श्री विजयी भवम्. अत्र आगतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु समस्त संकट निवारण सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. तथास्तु. देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम विकलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भवत्र आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य श्री सांबसदा शिवपरमेश्वर अनुग्रहेण वैद्येश्वर अनुग्रहेण समस्त शारीरिक शरीरे वर्तिष्य वर्तमानस्य समस्त रोगादि निवारण सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य श्री ईश्वर कृपा कटाक्षेन आत्मज्ञान वाप्ति सिद्धिरस्तु ब्रह्मज्ञान प्राप्ति सिद्धिरस्तु शिवज्ञान प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. सदास्तु. सत्या एषा आशिषः सन्तु. तथास्तु. अयं धर्मो उत्तरोत्तरो अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. ततस्तु. यानि कानि च पापानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे अन्यथा चरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष भुजगेश्वर. साष्टांग नमस्कारान् पंचांग नमस्कारान् समर्पयामि. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखभि तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्. ओम नमः शिवाय.
Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Namah Shiva. Devamuni Prabharachita-lingam Kamadaham Karunagaralingam Avanadarpa Vinashakaling Sadashivangam Sarvasogandhasulevita-lingam Bodhi Vivardhana Karanalingam Siddhasura-sura-vandita-lingam Siddhasurabandita-lingam Tat Pranamami Sadashivalingam. Om Namah Shivaya, 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 Kanakam Mahamani Bhushitalingam Panipati Diveshtita Shobhitalingam Rakshasuyagyavinashanalingam Pranamami Sadashivalingam. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Bol Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hey, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hey, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Kankamachandanalepithalingam Pankajahara Sushobhitalingam Sanchita Papa Vinashakalinga. Tat Pranamami Sadashivalingam. Hey, Om Namah Shivaya, Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Devaganarthita Sevitalingam Bhavahe Virevatalingam Dinakarakoti Prabhakaralinga. Tat Pranamami Sadashivalingam. Shivalingam. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ashtadhala Pariveshtitalingam Sarvasamodbhava Karanalingam Ashtadaredra Vinashakaringam Tatvanamami Sadashivalingam. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ora Guru Sura Bhara Pujitalingam. Ora Vana Pushpa Sadarchitalingam Paratparam Paramasmakalingam Tat Pranamami Sadashivalingam. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Lingashtakam idam panyam yappatet Shiva Sannidhau Shivalokam Shivena Sahamodati Tridalam Trigunakaram
त्रिनेत्रं क्षत्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय. That completes our service for this morning. I like all the devotees who came in today. Please go by Adi Shankaracharya side. Right side, in the blue is Gayatri Kumarji, and next to her is our Ramapadyaji, our Gayatri Upanishad specialist, and we have, Ramapadyaji, and then right next to is our Somadhara. So, Vedadhara, Somadhara Vedadharaji, and right next to him you have Vijit Pandyaji and Ganeshji. Ganeshji means Mridangam, tabla, and that's Vidyaji right next to Ganesh. And she was hiding, so we had to chase her out. Okay, that's Aniji. So all the flowers you see she brings. Wonderful. So that's our crew today. Thank you everybody, and Swaminiji, and want to say something, Swaminiji, or should we close? Conclude with this one more beautiful bhajan. That's Ganeshji's signature bhajan. So we all can stand and chant it together. மலையில் அமர்ந்தவராம் அருமை பெருமை உடையவராம் அமலையில் அமர்ந்தவராம் அருமை பெருமை உடையவராம் எம்மையில் எம்மை காத்தருளம் மிக ஈசன் எழுந்தருளே இம்மையில் எம்மை காத்தருளம் இயல்புடன் ஈசன் எழுந்தருளே இருந்து வந்து நலமாயெங்கே இங்கே வந்து ஈரத்தில் இருந்து வந்து நலமாயிங்கு இங்கே வந்து நம்மை ஆட்கொண்டருளி பாளையம் தன்னை நன்னி நம்மை ஆட்கொண்டருளி நாமும் தீர்முடனே அருள் பெற்று தேர்ந்திடவே திருமூலர் ஆசிரமம் கொண்டவராம் இக பரசுகமும் ஈபவராம் கடலோடி திரவியம் தேடி திருமூலதம் திருவருள் நாடி திருமுறை கூறும் நண்பர்கள் கூடி சேர்ந்த லிங்கம் கலிகாலத்தில் நம்மை கயற காத்து அருளும் ஞானலிங்கம் அருணபானலிங்கேஸ்வர அருமை பானலிங்கேஸ்வர அருணலிங்கம் ரவானலிங்கம் அன்பர்கள் தினம் தினம் பல கோடி பக்தி பரவசமாய் பாடி சிறந்த லிங்கம் பக்தர்கள் பார்த்து போற்றும் லிங்கம் பூரம் சத்சங்கம் லிங்கம் பக்தியும் சக்தியும் தந்தருளார் முக்தியும் முக்தியும் தந்தருள்வார் எத்திக்கும் நாமம் சிவநாமம் எத்திக்கும் புகழ்ந்திட பாடிடுவோம் ஹர சங்கரம் மகாதேவா சிவ சிவ சங்கர சிவா ஹர சங்கர மகாதேவா சிவ சிவ சங்கர சதா சிவம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் ஓம் நம சிவாய சிவாய நம
Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya, Shivaya. Om Banalingeshwara, Arumai Banalingeshwara. Anandam Anaitayam Arulam Banalingam. Banalingeshwara, Arumai Banalingeshwara. This was composed and set to music by Ganesh. He did just like that on an instant, and he set to music also. Thank you, Ganesh. And it's become a popular hit. Very become a hit. So, so we'll have a little feedback for today from, let's start with our Ramapadhyaji. It was a good chanting, good Abhishekam, and good puja. Really happy to be here. Thank you. Hello everyone, my name is Soma. Thank you Vijayaraghunji Swamiji and Swamiji for giving us an opportunity to come here and do the Vedic chanting. Thank you very much for the very nice Abhishekam and peaceful place to be here. I bow to my Guru, Swami Vijayanandji and Swami It's very fortunate that we have all the dravyas, bilva leaf under the temple, under the huge rudraksha tree, betel leaves, you name it, everything that's available here. Betel leaves, banana, coconut. Even in India, many places you don't get them all. And Swamiji and Swamini had made this available for those who are fortunate to avail it. And I really thank you for those on online. It's a blessing to watch it. And I wish you all the best and wonderful Sunday, as Somu said. It's a beautiful day. Thank you so much. We had a very, very special, I don't know what to say. I really felt the divine presence today with all your Vedic chanting and all that. It was very nice. And then this whole weekend has been so spiritual, starting from Bhujageshwara Temple. Thank you so much. Being with us in the temple today or tonight from wherever you are in the world. Thank you so much for all your love and support. And then this morning, we're so blessed to have Sri Rama Upadhyaya and Sri Somodara And it's beautiful. here with us for this Vedic chanting. It's so, what a privilege to get to hear it and participate in it. And they're so generous and kind to let us chant along with. So I'm so grateful to Annie for, she comes a great distance to come here every Sunday to not only to help us, but she provides the flowers and does alankaram and makes sure that everything is set up in advance. She goes and checks to make sure everything is there so that Swamiji doesn't have to hunt for items during this very elaborate puja and Abhishekam to you. And to Vidya and Ganeshan, Vidya Mami and Ganeshan, wow, how much help they give us is, especially in Tiruvannamalai. And I have to thank Gayatri for coming. She's such a big help here. And I just can't tell you, I can never forget that when I was desperately ill and I couldn't make it, I just couldn't make it on my own. And Gayatri came and helped me. And I'm just like a mother would. Dr. Pandyaji is classes and taking his guidance to go even further in the academic route. So he's been such a great blessing to me. And I so appreciate him for all that he's done. So I could keep going on because my heart is full of gratitude. I have so many things to be grateful for and to thank each and every person here for, especially Swamiji, Yeah. I know we just take him for granted, but these are things that I always wanted to do, and Swamiji he took it up and just kept doing them, just made it possible and opened new doors and wider doors, whole highways. And for all of us, he brought some of these ancient teachings down to a level where even a common person born in the woods of upstate New York could figure it out and participate. It's a great service, and this is for, not just a day or a night.
He's giving me the sign to stop talking, but I'm not going to stop talking. He deserves to be thanked. He just deserves to be thanked. I know what time it's time to thank you. That's what time it is. You know, he's done since he arrived in this country. He has been teaching people free of charge for years. Yoga classes, yoga nidra classes, children, adults. He's done so many things. Now he's building temples. Who knows? He's just getting his. Who knows where he's going to stop? But he's just getting started. So we're so grateful to you, Swamiji. You help a lot of people, and you've made a difference in the lives of many people. Me especially. So I want to thank you. Okay. Swamiji, do you want to say something? We want to thank everyone who's online. You know, we have to thank everyone who's watching. You know, some people it's not 11 o'clock in the morning. It's the middle of the night. So people are watching from Malaysia, from India, from Europe, Australia, Canada. People are watching from all over the United States and different time zones. So we're very grateful to you for coming here, and you know, it's not a quick puja and abhishekam that's done here. We're very grateful for your presence, and we're very grateful for all your love and support. And especially, I love the comments. You know, there's some people who just who see everything and let us know, give us that feedback that they see the small things that are done, and it makes us so happy. And so may Divine Mother shower her choicest blessings upon you all. May you all have a long, happy life with good health, good family relationships, the respect of your co-workers or staff, the respect of your community, your neighbors. May you always have help when you need it, and time to pursue the finer things in life, the study of Vedas. Like we were chanting Taittiriya Upanishad today, you know, that we should not, we should not give up studying. Just not give up. Never give up. That's the message. Never give it up. Keep studying. Keep going. Okay. Om Nama Shivaya. Nama Shivaya. Om Namah Shivaya. That's Gayatri Kumarji that Swami was talking about. Right there. Wonderful soul. You want to say a few words? Yeah. Namaskaram, Om Namah Shivaya. I am indeed very blessed to be here. I mean, to be Swamiji and Swamini are like my parents here, and I'm really, really fortunate to be involved in this and to do this every week, to have the opportunity. I think we're all very fortunate. So thank you so much, and I really, really appreciate everything that we do. It's a great opportunity to serve the Lord, and Swami, both Swami and Swamiji, both have made it possible. They were reviving the tradition. A lot of us don't pay attention to all these details of how the puja to be done. He's not doing it, he's educating, it's a lot of work. I know he has a full-time job looking after Thiruvannamalai ashram too, you know, it's not easy. I don't know when he sleeps, maybe. When he's driving to work, I think he sleeps, I guess. Anyway, hope he doesn't. Like you do. Like me. Like he does. It's hard, actually, in the Western world to work and then do homework also, like temple. It's a massive task, and we all should be thankful that he's reviving the tradition of, the Saiva Kama and Vedic chanting. It's not with full explanation. So we just chant without any knowledge, so he explains this. He's really knowledgeable in Telugu, Tamil, English, Hindi, of course, Sanskrit. So he's got 5 language skills, which is really helpful. Okay, thank you, Swamiji. By the way, the Taittiriya Upanishad that you heard today was from, like I said, Ramapadhyaji and Samadharaji. And some of you, if you really want to learn Taittiriya Upanishad the right way, Ramapadhyaji has a YouTube video. Wow. The Taittiriya Upanishad, perfect pronunciation and diction and intonation, Anudhata, Udata, Svarita, perfect. If you want a perfection, you go there. So look for Taittiriya Upanishad, Ramapadhyaji. Okay? Well, that's Ramapadhyaji. So it's a great service because these are the Vedic chantings that needs to be preserved for posterity. Thanks to YouTube.
And people like what you see here, Namapadhyaya and Somadhara, they'll learn it and preserve it. Om Namah Shivaya. Now, as I promised, we will have our Tattva Bodham, part 5, or one of the lectures I gave about 3-4 years ago. Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradham Gurum Mumukshunam Hitattaya Tattva Bodho Vidhiyate. Sukha Shariram. You can repeat after me. I'll give you a small gap. Sukshma Shariram Kim Apanchikrita Panchamahabhutai Kritam Satkarma Janyam Sukha Dukkhadi Bhoga Sadhanam Panchajnanendriyani Panchakarmendriyani Panchapranadayah Manaschaikam Buddhischeka Yevam Saptadasha Kalabhihi Sahayattishtati Tat Sukshma Shariram. All this is definition of Sukshma Sharira. So we saw in detail Sthula Sharira, and now these are the details of Sukshma Sharira, the subtle body. So the first aspect, Apanchikrita Panchamahabhutai Kritam. And then the second aspect, Satkarma Janyam. The third, Sukha Dukkhadi Bhoga Sadhanam. And then it consists of Panchajnanendriyas, Panchakarmendriyas, and Panchapranas. And also it has mind and intellect, Mana Buddhi. So all these 17 components, these are the specifics of Sukha Shariram. The general attributes are described in the first 2 lines. So Panchikrita Panchamahabhutai. It's made up of the subtle 5 elements, which means unquintupled. We saw in detail what was Panchikritam in our last class. So the Sthula Shariram was made of Panchikrita Panchamahabhuta. Sukshma Shariram is made of Apanchikrita Panchamahabhuta Kritam. And Satkarma Janyam also obtained. The body is obtained as a result of both Sthula and Sukshma Shariras, obtained as a result of Satkarmas. After many incarnations of good karma, get this human body. And Sukha Dukkhadi Bhoga Sadhanam. So last one, when our Shankaracharya described Sthula Shariram, he used this almost the same words. And he said Sukha Dukkhadi Bhoga Ayatanam. But here he uses Sadhanam. You'll see what the difference is. So these are the general attributes of the Sukshma Shariram. Panchikrita Panchamahabhutai Kritam, Satkarma Janyam, and then Sukha Dukkhadi Bhoga Sadhana. 3 general attributes. And then the specific attributes that are Panchajnanendriyani, Karmendriyani, Pranadayah, Manobuddhihi. Of the 17 components is called Sukshma Shariram. General attributes, Apanchikrita Panchamahabhutai Kritam. So this Panchamahabhutas, the 5 elements, Akasha, Prithvi, Appu, Agni, and Vayu. So space, earth, water, fire, and air. The 5 elements in the subtle state, it's called Tanmatras, in the Tanmatra states, in the subtle state. So when they go through what is called the Panchikaranam process, each one combining with the other, then they become the gross 5 elements.
The body is made of the gross 5 elements, whereas the subtle bodies are made of the subtle 5 elements, apanchikritam. And of course, Satkarma Janyam, we also saw in detail. The Satkarma Janyam, or result of good karmas, is a very straightforward statement. Kadaittarkariya Manuda Piravi. Aridu Aridu Manudarai Parattalaridu Manudarai Pirandakalayum Kun Kurudu Sevidu Pedu Ningi Parattalaridu Kun Kurudu Sevidu Pedu Ningi Pirandakalayum Jnanamum Kalviyum Nayattalaridu Jnanamum Kalviyum Nayandakalayum Thanamum Tavamum Tan Seidalaridu Thanamum Tavamum Tan Seidal Vanavar Valdu Badidirandirume. It was Avayar. So when Shiva asked Avayar, what is the rarest thing in this world? What is the most rarest thing in this world? This is how she answered it. Oh my Lord, the rarest thing is to be a human being. That is the rarest of the rare. In India, they use this term nowadays, but in a totally negative, different context in court cases. The rarest of the rare. So, the rarest of the rare thing is to get a human body. What is rarer than that? Even though you become a human being, it's very rare. It needs a very special case, good karmas, to be born as a normal human being without any handicaps, without being blind, without being humpbacked, without being deaf, and all these things, the handicaps. So even though you might be born as a normal being without all these handicaps, it's very rare to acquire proper knowledge and education. Education is not the degree that you go and get in a college. It's different. That's a different story. We'll talk about it some other time. That's not education. One of my professors used to say in Majura College that when somebody misbehaved, that he said a donkey can get a degree. It was so true. A donkey can get a degree. So that's not the education we're talking about. So the rarest of the thing is to born as a human being, to born without any handicaps, and to acquire proper education and knowledge. And even after acquiring proper education and knowledge, it's very rare to think of God, to think about all these questions, Viveka, Vairagya, Kun Kurudu Sevidu Pedi Ningi Pirandakalayum, Jnanamum Kalviyum Nayattalarithu, Jnanamum Kalviyum Nayandakalayum, Tanum Tavamum Tan Seildalaride. So to seek what is that ultimate reality, to understand what is that ultimate reality is the rarest of the rare thing. And even you may seek that reality, but to be compassionate along with that is even rarer. Dhanamum Tavamum Tan Seildalaride, to be charitable. That is the most rarest thing. And if you do that, if you are the rarest being, Vanavar Valvu Balitirundiri, then you are one with the divine ones. So that's the rarest thing. So the human birth is one of the rarest of the rare thing. Now, Manikivasar also, we saw in our last class, says the same thing. Pullahi, Purai, Puluvai, Maramahi. How many yonis you have gone through? Pullai, Purai, Puluvai, Maramahi, Palvirhamahi, Paravayai, Pambai, Kallai, Manidarai, Vayai, Ganangai, Vallasurai, Munivarai, Tevarai. Ella Nindratavara Sangamutul Yella Pirapum Brandalai Perim Berman. Maye un Ponnadigal Kandindu. It was only in this human body you can seek the God. Only in the human body you have a spine and the spinal cord that you can raise the Kundalini Shakti through whatever method that you're using, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, all these 3 yogas, whatever method you adopt, only in a human body, all this is possible. Manushyenam sahasres yatati siddhe yatatavi siddhanam kachinmam eti tatpatah. 1 in a million Arjuna tries for perfection. And even those people who strive for perfection, hardly ever one reaches me.
So the rarest of the rare birth is human birth. That is why it comes after a lot of good karma, sat karma janyam. So the subtle bodies gives rise to the gross body. So both are result of sat karma janyam. And the third aspect of the Sukshma Shariram, Sukha Dukkhadi Bhoga Sadhanam. Now the word that he uses here is Sadhanam, not Ayatanam. So I just put a little comparative chart here. This is Sthula Shariram, how he described it, and this is Sukshma Shariram, how he is describing it now. So we saw this, Sthula Shariram was Panchikrita, reconstituted gross 5 elements, and Sukshma Shariram is not reconstituted, unconstituted in the Tanmatra level, in the subtle, Sukshma, subtle level of the 5 elements on their original state. That's what makes up the Sukshma Shariras. And the Sthula Sharira was Ayatanam, was a receptacle, was a place, was a structure for Sukha Dikkhadi Bhoga, for the joys and suffering which results from your karmas. To work out those, that Sthula Shariram was a receptacle, was a place. But what does the Sukshma Shariram do? It is a sadhanam, that is the instrument to work those out. Like through your body is the house, and your subtle bodies, your Sukshma Sharira, is the electricity and other equipments that are the sadhanam that makes a living in the house possible. So in other words, if you roughly compare either a car or an aeroplane, the car is only a structure, like the body is just a structure. But what runs a car? Either you need something like electricity to run the car, electric cars, or you need gas. So that is the sadhanam to run the car. So the super sariras are the sadhanam. Even though you have the body, you have the ayatanam, you have the place to work it out, but the sadhanam to work it out is the subtle body, is the gas. So same way, aircraft, here the aircraft, you have all these equipments, everything in there. That is ayatanam. But if there is no gas, fuel, the aircraft fuel, the aircraft won't run. So the aircraft, the fuel is the sadhanam. So same way, because even though you may have a body, just to give you a typical example, and you get hurt a little bit in night cut or whatever, the body is hurt. But to experience the pain, it is your subtle vehicles that experiences the pain. It is a mind. You need that sadhanam to experience the pain. So that is an instrument to experience the joy and sufferings resulting from your karmas. So even though your body may go through all this, but it is a subtle element that are the instrument to experience those joys and sufferings. That is why enlightened Jivan Muktas have completely detached themselves from the Sukshma Sthula Shariras and realize the oneness, that I am Atma, I am not none of this. So they don't experience the sufferings of the body or the Sukshma Shariras. So that is why Ramana Maharishi, somebody would go and say, I have a headache. He says, who has headache? He said, me. Who is it you? The body has a headache or you have a headache? That's why all these great saints, even when something needed to be done on them, like a little surgery, when Ramana Maharshi had sarcoma, surgery needed to be done, he didn't want anesthesia, not even a local anesthesia. And they could completely detach themselves. But then for people who are not at this stage, who haven't realized that Atma is that I, for them, God has given these Sthula and Sukshma Shariras to work out the karmas and get out of these. So this is an instrument that is given to us, like a plane, like a beautiful car. God has given His wonderful vehicle, great Mercedes Benz
or a Rolls Royce. I would call this a Rolls Royce. God has given us this Rolls Royce with full tank of gas. And what we do with it? Go and crash it here and there. Kabir has this beautiful doha that that, oh Lord, you had given me this chadar, that mother weaved this blanket for 9 months and brought it out into this world. So what did I do with it? Made it dirty, tore it apart. That is Kabir. Same way, we also have in one of our Siddhar songs that Nandavanathilorandi. Nandavanathilorandi. நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டு உடைத்தாண்டி நந்தவனத்தில் ஓராண்டி தந்தன் தானே தனத்தானே தன்னே தந்தன தானே நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி. So that's what we do. God has given us beautiful sadhanam. Rolls Royce, not even a Rolls Royce. He's given us a Pushpaka Viman that we can fly high. But we crash it. But here is Shankaracharya telling us, don't do that. Use this sadhanam to get back to your source. Those were the general attributes that this was made of the apanchi krita panchamahabhutau kritam satkarma janyam sukha dukkhadi bhoga sadhanam. Those were the general attributes. Now, what are the specific attributes? So, this Sukshma Shariram has 5 jnanendriyas, pancha jnanendriyani, 5 karmendriyas, and pancha pranas, made up of all this, and the mind and the buddhi, 5 organs of perception, 5 organs of action, and the 5 pranas, mind and intellect. So, total Saptadasha Kalabihi Sahayattishtati Tat Sukshma Shariram. These 17 components make this Sukshma Shariram. We'll see what each one of this. And then Shankaracharya defines this so logically. He picks up each one of these words and defines what is Panchajnanendriyas, who are the devatas for each one of them, and what each one of them do, what is their function. This is pretty much straightforward. You don't need much detailed, elaborate, inspired explanation for any of these. So it's straightforward, simple facts. So, Panchajnanendriyani. So these are perceptions. Jnana Indriyani means that brings knowledge, information from outside. So for information technology. So this is what the information technology of the Sukshma Sharira consists of. Srotram, hearing, touch, seeing, taste, and smell. So Panchajnanendriyas, Srotra, Tvak, Sakshu, Rasana, Granam, these are the panchas. Srotram is your hearing, Tvak is sense of touch, and Chakshu is seeing, Rasana is taste, your tongue, Grana is smell. Okay, so these are the 5 Jnanendriya, sense perceptions. So Srotrasya Digdevata. So what is the deity for the sense of hearing? These are the Digdevatas. Digs are directions, so 8 directions. Like in the east, you have Indra, then you have southeast, Agni, south we have Dharmaraja or Yamaraja, I call him Dharmaraja. So he is the most fairest judge in the world, Dharmaraja. So that is the Digdevata for the south, and then for southwest, Niraruti, Naravahanaya Niraruti Namaha. Then we have on the west, Varuna Devata. Then we have on the northwest, we have Vayu Devata. Then you have on the north, you call them either Kubera or Soma. And then the northeast is Ishana. So these are the Digdevatas. So these are the deities for hearing. So
Disho me srotre srutaha. Srotragam hridaye hridayam mayi. Disho me srotre srutaha. Let my sense of hearing be established in all the directions. Disho me srotre sruta. Srotragam hridaye. So this is how Vedas connect you to the cosmic being. Disho me srotre srutaha. Let my hearing, sense of hearing, the subtle hearing, and the ears that operated by the subtle hearing, the subtle jnanendriya, that we established in the devatas, the directions, in all the directions. Disho me srotre sruta srotragam hridaye. And then in turn, after connecting me to these directions all around, let that subtle element of hearing be established in my heart. Srotragam hridaye hridayam mayi aham amrte. So that Atma in that hridaya is the real me. So let that, so how the Vedas bring you from this outside non-Atma to the real Atma. See how they do it? The Shome Srotre Sruta, Srotragam Hridaye, let that be in the heart because that's what the Atma is. Srotragam Hridaye, Hridayam Mayi, that's me. Aham Amurte, I am that immortal being, Parabrahman. Aham Amurte, Amurtam Brahmani. This Atma is Amrita, so that a sense of all this Tattva Bodham that we talked about, the 5 chapters, is condensed here in this, what I just chanted for you. What a beauty, huh? Who can put it in such a nutshell? Only Vedas can do it, or Shastras can do it. Such a nutshell. The entire teaching is right there. The entire teaching of how this body and that Paramatma is one and the same, and how you connect all this, answer all those 3 questions: who is me, what is around me, and who is that supreme being, and how we are all connected, is answered by this one simple mantra in our Veda. Disho me srotre sruta srotrakam hridaye hridayam mayi aham amrte amrutam brahmani apo me retasi sruta. Preto hridaye hridayam mayi aham amrte amritam brahmani prithvi me sharire sruta. The body is made of these 5 elements of prithvi. Prithvi me, that's where it's going to go ultimately. Prithvi me sharire sruta shariragam hridaye hridayam mayi aham amrte amritam brahmani. So then before that you have a couple of things like Dirme Vachi Sruta, Suryo me chakshusha sritaha, chakshur hridaye. So all that thing. So that is, in Hinduism, we believe, even though there is one Parabrahman, that ultimate reality, like I said, that one Parabrahman is what has become all this. So that is why this one chunk of gold has become all these ornaments. So there is nowhere in this display of ornaments where there is no gold. So every part or nook and corner, every iota of each one of these ornaments, they all different. But they are all nothing but gold. So if I tell you that you keep the bangle and give me the gold, the bangle doesn't exist separate from the gold. So the bangle is a superimposition, so which doesn't exist. If there's a word is there, if the shape is there, but in reality, it's gold. So that is what's called mithya. So that is what these Vedas all talk about all the time. They cry, they cry, they cry, they cry. This, you're not this, you're not this, you're not this. Even though we teach that ultimate reality is one Brahman, so then why do we worship so many gods and goddesses? Simply because that one God has become all this. And I can see that God that is invisible, Parabrahman, but what I can see is his manifestation. The chunk of gold that was originally there with a goldsmith, but I can see the ornament, so I can worship the ornament, lock it up nicely, put it on nicely, decorate it nicely, put it on me. I can do that. So he has become this entire cosmos.
So I can worship him through whatever is in this cosmos. I can worship him through this tree, see him in an elephant, worship him monkey, why even in a rat I see him. I can worship anything that I like to worship. Infinite freedom. Try this in any other religion. They'll chop your head off. Go to a village. The villager worships a tree or a trident. Hinduism doesn't throw him away. Come to a little town. There is a itty-bitty temple where there's not even a properly carved out statue. So the village priest, whatever little he knows, he worships that statue. And outside somebody is worshipping a rock, putting some sandalwood and kumkum on it. We don't throw him out. Come to a place like Tanjore, Madurai, Sri Sailam, Vedas, non-stop, Tirupati, Vedas non-stop. They're also Hindus. And go to Badrinath or Banaras, by the Ganges, we have these agoris sitting in meditation. They don't worship anything. And go to Badrinath, Kedarnath, Uttarkashi, yogis in meditation, complete meditation, in silence. There is no trident, no tree, no pattar, no statue, no rituals, no Vedas. Rupa says all this so beautifully. I'm none of this. So, anyway, so none of this. The yogi has been in meditation for 13 years. Finally, end of the 13th year in Badrinath, let's say Uttarkashi. So the yogi got enlightened, wakes up. Ah, God, I see you. What is the first thing he do? Wakes up, stands up, and looks at the tree, Lord, you're here. Looks at the river, Lord, you're here. I worship you. Pattar, he says, oh Lord, you're here. Looks at the hathi, elephant, he says, Lord, you're here. What was the villager doing? Same thing, right? What took 13 years for this yogi to do, villager was doing it in sheer faith. So that's the teaching, that God is one, God is everywhere. So that is what Lali dekana mai gayi, jite dekun titala, Lali mere lala ki mai bhi ho gayi la. Oh my Lord, I went looking for my Krishna. And wherever I saw only Krishna. Not only I saw Krishna, finally I realized that Krishna and me are one and the same. There is no more drishta and drishti, no more seer and the seen and the seen, and the process of seeing and the experience of seeing become one and the same. So I am one. Main bhi ho gayi lal. The same way, in every language you have saints that have gloriously announced this truth. That Bharatiyar in South India said the same thing. Ka kaisiragini le nandalala undan karyaniram tondrudada nandalala. Ka kaisiragini le nandalala. Oh my Nandalala, when I see a crow, in the wing of the crow I see you Nandalala. So what happens when I see a tree Nandalala? Oh Nandalala, in the green color of the tree I see you Nandalala. So same thing like Mira saw everywhere, he is seeing Krishna everywhere outside. Parkum marangalallam Nandalala undan pachai niram tondrudada Nandalala kaha kaisiragini le Nandalala. Then what happened after a couple of years? Bharatiyar said, Kakai Guru engalinam kadalum malayim engal jadi Parkum idamellam yamindri verillai. Wherever I see, I don't see anything but myself. It's all but me. Where I saw crow and Nandalala in it, but that's me. The sparrow and the crow is me. They're nothing but us. The rock and the ocean and the mountain, Kadalum Malayam, are nothing but me. So now he cannot name each one of this because there's infinite number of objects. So that's why he said very simply, finally he said, Parkimidamallam Yamandri Verillai. Wherever I see is nothing but me. Then what happens when you see?
Parka Kaliyatam, dancing in a state of drunken joy, drunk with the spirit of the Lord. Satsidananda. So, so that is what the entire teaching of Hinduism is, that Dishome Srotre Sruta, Srotragam Hridaye, Hridayam Mayi, Aham Amrute, Amritam Brahmani, I am the immortal Brahman, I am the immortal spirit. So even though that one God, one infinite God is there, that one infinite God has become all this, and then there are devatas for managing different aspects of the cosmos. So just as a huge company or a country has ministries, different ministries, and ministers in charge of each division, so also we have for rain, water, we have Varuna, for air, we have Vayu. So these are the different devatas in charge of different departments. So like that, in Hinduism we say we have 30 mukkodi devargal, 33 crore devatas are there. So that means there are that many departments, that many divisions to manage in these cosmic creations. So that's what is talked about here. Srotrasya dik devata. Srotrasya, the directions are the deities for the hearing, sense of hearing. And then what is the function of that? Srotrasya vishayaha, shabda grahanam. Shabda is words, something that's spoken, something that is heard, or any noise. Grahanam, absorbing that, is and bringing it in. Grahanam, bringing it in to the subtle bodies, into the mind, actually, bringing into the mind. So that is like, this is one of the servants that brings the sound to the mind. So who is the other servant? Vayu, who the element of Vayu, that's air. So that sense of touch, the Lord for sense of touch is Vayu. And what is the subject matter for sense of touch? Sparsha Grahanam, bringing that sense of touch to the mind. Sparsham, touch, to the mind is the job or the function of Tvak. Srotram, Tvak, and the Devata is Vayuhu. Because even though you don't see Vayu, Vayu is the one that connects all this. Because the prana in the form of Vayu, call it prana Vayu, that is what communicates the sense of touch to the mind. Okay. Now the eyes, the Devata for the eyes is Lord, the sun god, and the function is this Rupa Grahanam, absorbing the forms, different forms that are out there, and bringing into the mind. That is the function of the eyes. So that is the other Jnanendriya. They call it Jnanendriya not because they give you enlightenment, that because Jnana here means information, because they bring information, information technology here. Okay. So, and then for taste, the tongue. And tongue is Varunaha, the water god. Varuna is the Lord for the sense of taste. Because as soon as you smell something or see something, your mouth waters, right? mouth watering food, right? We call it mouth watering food. Gulab Jam. Yesterday we had, was Doctor's Week, so they had organized a lunch. They said, oh, this is mouth watering. As soon as we see it, it's just mouth watering. Gulab Jam and mouth watering. So, Rasanaya, Varunaha, and Vishayaha, Rasagrahanam. So if you put anything on your tongue like a food, and if there is, mouth doesn't water, saliva, right, and doesn't convert that food, whatever you put there, you won't taste it. So if let's say there's a dry mouth, when you're sick, your mouth is dry, something like that. So you say, I don't taste anything. So you have to have some water in there to taste. So Rasanaya Varunaha,
Rasanaya Vishaya Rasagrahanam. And then the Granasya, the sense of smell, the function is Gandham, fragrance, whatever the smell is, to bring that to the mind. That is the function of the sense of smell. And the Lord sought for that. The Ashwins are the Lord for the sense of smell. Okay. Actually, in Tattva Bodh, is not this order. The way that Shankaracharya goes is Srotrasya Dighe Bhata Tacho Vayuhu Chakshusu Suryaha Prasanaya Varunaha Granasya Ashvino. Then the next paragraph he does this. Srotrasya Vishaya Sabda Grahanam Taksho Vishaya Sparsha Grahanam Chakshuso Vishaya Rupa Grahanam Prasanaya Vishaya Rasa Grahanam. So I put this to save the slides and space and put it all in one together, all the Jnanendriyas in one slide. So Karmendriyas, the organs of action. So what are they? Your hand, your feet, and your nose. Somebody should be asking a question here right now. Your hand is literally Sthula Sharira. Your feet is Sthula Sharira. So why Shankaracharya is classifying them under Sukshma Sarira? Why? Your leg is leg, your hand is hand, right? Anyway, so the reason he's doing that, your hand could be there, your leg could be there, but until and unless the subtle aspect of the hand, the pranamaya, the subtle aspect of the hand is there, your hand won't move. Until the subtle aspect of your leg is there, your leg won't move. What I mean by the subtle aspect? If you talk to some people who have lost their limbs or have been amputated, they will tell you, I still feel my hand. Even though the physical hand is gone, they'll still feel the subtle hand. That's number one. Number two, nowadays with these technologies, people are thinking about, or even working on, and they have achieved successfully, they can attach to an amputated hand, an artificial hand, and make it work. Because the electronic sensors will be attached to the nerves, so the artificial hand, which is nothing but plastic and some screws or whatever, will move and do everything. So until that subtle energy or the subtle hand is there, this is not possible. And number three argument. A lot of times, a typical example would be like when you're young, you're playing football very intensely, chasing the ball and kicking it and trying to achieve the goal, and you are hurt in your feet, you're bleeding, you wouldn't even know, you don't even feel it. So your physical feet, Sthula Sharira, is hurt. But if the Sukshma Sharira didn't take it to your mind, so your mind and Sukshma Sharira, the Sukshma feet was dissociated. The mind was dissociated. So until that subtle connection is made, that connectivity, that mind has to be connected through the subtle tattva of the hand, subtle tattva of the feet, subtle tattva of the nose. You won't feel, or you won't smell, you won't taste. So that's the reason he classified him under the Sukshma Sariras. Okay, so what are the Karmendriyani of the Sukshma Sariras? The second aspect, Pancha Jnanendriyani we saw, so now Pancha Karmendriyani, walk, speaking, Pani, hand, Pado, feet, Payu, the elimination organs, which is the rectum and the anus,
and upastha. Upastha, that is procreation. Karuvai, procreation is genitals. So these are all the karmendriyas. They do 5 different functions. So mouth and the tongue walk. What is their function? Speech. Vacho vishayaha bhashanam. And who is the devata? Agni, who was a very heated speech, with spirited speech. He used hot words. Agni. Vacho devata agnihi vashanam. Panyor vishayaha vastagrahanam. And the Lord for that is Indra. Grasping things is the function of the hands, because until the frontal portion of your brain, the motor activity goes from there and says, hand move, the hand won't move. So that's why it's classified under the subtle Sukshma Sariram. Why it's called Indra? Why Bahor Indra Tishtati? When we do Lagunyasam, we establish different devatas and different parts of our bodies. So hands is where Indra is established. Bahor Indra Tishtati. So Indra is for the hands. And the aspect of the hand is, like we said, grasp. And Vishnu is for the padas. Why Vishnu is padas? He is the only God who can take such a long stride to measure the whole cosmic universe. With one stride, with 1 foot, he can measure the whole cosmic universe. So Padayo Vishnu. So these are different gods for that. So Indra is for hand. And Padayor Vishayaha Gamana, movement, locomotion, locomotive. The body is a locomotive with the wheels of the 2 feet. So that movement is feet, and Vishnu is the Lord. And Malatyagaha, elimination process, waste elimination process is Payuhu. And then the Lord for that is Yamaraja, Dharmaraja. And then for procreation, the Lord is Prajapati Brahma. And then, and the Vishaya is the joy or enjoyment. Because if there is no joy and enjoyment, nobody will be procreating. If it's a boring job, nobody would be creating. So because there is joy, enjoyment, that's where procreation takes place, whether it's an animal or a human being. Anyway, so these are karmendriyas. So pancha jnanendriyas, pancha karmendriyas.